Welcome to Max Note channel. If 2 power x minus 1 plus 2 power x plus 1 equal to 1280, then find the value of x. 2 power x minus 1 plus 2 power x plus 1 equal to 1887 x இன் மதிப்பு காண்க. 2 power x minus 1 plus 2 power x plus 1 equal to 1280. 2 power x minus 1 plus 2 power x minus 1 plus 2 equal to 1280. I written instead of 1 minus 1 plus 2, that is 2 minus 1 is equal to 1. Reverse processing. நீங்கள் 1க்கு பதிலாக மைனஸ் 1 + 2 போட்டிருக்கேன். அதாவது 2 minus 1 ஆன்சர் 1 கிடைக்கும் இல்லையா, இல்லை ரிவர்ஸில் போட்டிருக்கேன். Now we take outside 2 power x minus 1. Only one time is here, plus here 2 power x minus 1 taken outside, the remaining is 2 square equal to 1280. 2 power x minus 1 outside எடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த டைமில் வந்து 2 ஸ்கொயர் ரிமைனிங் இருக்கும். 2 power x minus 1 into 1 plus 2 square is 4 equal to 1280. 2 power x minus 1 into 1 plus 4 is 5, 1280. 2 power x minus 1 equal to 1280 divided by 5. You can cancel. 1 time is 5. 2 5s are 10, remainder is 2, 28. 5 5s are 25, remainder 3. Again 30, 6 5s are 30. 2 power x minus 1 is equal to 256. 256, you can divide 2. 1 2 is 2, 2 2s are 4, remainder 1, 8 2s are 16. Again 2, 6 2s are 12, 4 2s are 8. Again 2, 3 2s are 6, 2 2s are 4. Again 2, 1 2 is 2, remainder 1, 6 2s are 12. Then 8 2s are 16. 4 2s are 8, 2 2s are 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 2 power x minus 1 is equal to 256 is we can write as 2 power 8, because this is, then bases are equal here, so power also equal. X minus is equal to 8. Simplifies. X is equal to 8 plus 1, so x equal to 9. If 5 divide பண்ணா 256 ஆன்சர் கிடைக்கும். 256 டிவிஷன் பண்ணோம்னா 2 power 8 எழுதலாம். x minus 1 is equal to 8. x equal to 8 plus 1, so x equal to 9 is the answer. Thank you friends.